Cuando Marcos Santa Maria un multimillonario de 48 años se arrodilló, pensó que estaba llorando el último capítulo de una historia larga y dolorosa. Ecos, de luto tras ecos, llorando a la mujer que había amado msqa su propia vida. Pero, justo cuando colocó las flores y susurró su dola, una chica arrepentida de unos 16 años se acercó, silenció, sumen por detrás y dio algo que la destrozó. El alma su esposa está viva, la vi anoche. En ese instante Marcos sintió que el suelo desaparecía, bajo sus pies. Si Elena estaba viva, quién había mentido, quién fingió su muerte, y lo hemos errado. Él se moría lentamente de tristeza. Era octubre de 2024, y el cementerio de la Almudena estaba cubierto por una suave niebla otoñal que hacía que todo se sintiera en ms melancólico. Marcos Santa Maria, dueño de un imperio inmobiliario valorado en de 300 millones de euros, caminaba lentamente entre las lápidas de mármol con un ramo de rosas blancas en la mano. Era el tercer aniversario de la muerte de Elena, y como cada año venía a pasar, el día entero, gento a su tumba, lavaba su mejor traje negro, el mismo que usó en el funeral, el que Elena la había regalado en su último aniversario de bodas. La tumba de Elena era una de las más hermosas del cementerio, mármol blanco de Macao, una foto enmarcada con su radiante sonrisa y una inscripción que decía, amada esposa y madre, tu sonrisa sigue iluminando nuestros días. Marcos se arrodilló, temblando, y colocó suavemente las rosas sobre la tumba. Su mano acarició la foto de Elena. A los 42 años había sido la mujer más hermosa que había visto jamás. Cabello castaño que brillaba al sol, ojos verdes profundos como el mar, y una sonrisa que borraba cualquier preocupación. Hola, mi amor, susurró con la voz quebrada. Han pasado 3 años y no puedo aceptar que ya no estés aquí. Durante esos 3 años Marcos se había convertido en una sombra de su mismo. Aunque negocios seguían funcionando, él ya no tenía interés en nada. No salía, no veía a sus amigos, no volvió a mirar a otra mujer. Elena había sido su mundo, y sin ella, todo había perdido el sentido. Lucía ha crecido mucho. Continuó hablando a la foto. Ya tiene Sergio está en la universidad y es preciosa como tú avisas. Me mira con tus mismos ojos, y por un momento creo que has vuelto seco del bolsillo de su chaqueta una carta, la misma que lea cada año en esa fecha. Era la última carta que Elena la había escrito antes del accidente. Mi amor, Marcos. Sé que últimamente hemos estado distantes, pero necesito que sepas que te amo, que mi vida. Hay cosas que nunca te he contado, secretos que guardo para protegerte. Pero pronto, todo se resolverá, y volveremos a ser felices. Te amo siempre. Elena. Esa carta lo atormentaba. Che secretos che quería decir. Elena murió antes de poder revelarlos, y Marcos había vivido con es vacío desde entonces. Justo cuando estaba por levantarse, escuchó unos pasos suaves detrás de unos de esos ecos, delgada, con el cabello enmaragado y ropa sucia. Claramente, una indigente, una de esas que vivían en las calles de los suburbios de Madrid. Disculpe cenar, dioela timidamente, ¿es usted Marcos Santa Maria?
sorprendido, Marcos Siguayan eres me llamo Sofía, respondió nerviosa, mirando a su alrededor, como si temiera, ser vista, necesito, decir algo, es muy importante, no ahora, Nina, estoy visitando a mi esposa, Elena Santa, Maria letters, Marcos se quedo helado, sincio que el corazón, se la detaña letters, como conoces, el nombre de mi esposa. Sofía se acercó, y susurró por su esposa está viva, la via noche. Marcos la miró creyendo que había malche degest, dig que su esposa, Elena está viva, la via una casa en Velicas está bien, se levantó de golpe. Y la sujeto por los hombros, estas loqua, mi esposa, murió hastres, ecos estev, en su funeral, vi su cuerpo, no senor, esquim, dio Sofía soltandos de su hogar. Vivo en la calle, desde que murieron mis padres, conozco cada rincón de esta ciudad. Hace 3 días, una mujer me dio comida, era idéntica, a la mujer de los periódicos, a su esposa, Marcos se dejó caer, en el banco de mármol junto, a la tumba, las piernas, la tumboban, eso no es posible. Elena murió en un accidente de coche. El coche explodó, encontraron sus restos senor, Santa María, Dios Sofía, sentándose junto a el yo, solo que vae, esa mujer, me dio comida, la preguntó su nombre y dudo, luego dio que se llamaba María letters, pero yo la reconocí. Aunque hizo fuera, cierto que no lo es por tu debería creet. Eres una sintecto, probablemente buscas dinero. Sofía metió la mano en el bolsillo roto de su abrigo, y seco un pequeño objeto dorado, un pendiente, se la cayó cuando salió, corriendo, al oír las sirenas, lo recogí, Marcos tomó el pendiente, con manos temblorosas, lo reconoció, al instante, un pequeño corazón de oro con los iniciales M&E, para siempre, donde encontraste esto murmuró, se lo dije, se la cayó a noche, da esa mujer que, usted dice que, usted muerta. Marcos miró el pendiente, luego la tumba, luego otra vez Sofía letters. Su mente racional gritaba que era pero es, pequeño corazón de oro era real, y era la prueba de que algo no en kjaba.c, Elena realmente estaba viva, alguien había mentido, alguien la robó 3 ecos de vida, y ahora tenía que descubrir la verdad. Porqué esta moeda entonces, preguntó Marcos, sin entender. Porqué finger lo, no losa, senor, solo ser lo que he visto, respondió Sofía, con voz temblorosa. Marcos se levantó, esta vez con determinación en los ojos, levam con ila. Levam al lugar, donde la vista no se, sig al parecía asustada como, si estuviera, hallando de alguien, no me importa interrumpió, Marcos con firmeza, necesito saber la verdad, Sofía vaciló, había algo en su mirada, una mezcla de miedo, y compasión, senor Santa María, si su esposa, está realmente viva, y alguien la obligó a desaparecer, y eso significa que está en peligro, y nosotros, también podríamos, estarlo si comenzamos, a hacer preguntas. Marcos volvió a mirar la foto de Elena en la tumba, si existía, aunque fuera, la más mínima posibilidad de que estuviera viva, debía averiguarlo, no importaba, zai peligroso, fuera el camino. Sofía deo con vos, firm, si me ayudas, encontrarla, te der todo, lo que necesites, una casa, dinero un futuro, pero tienes que ayudarme, Sofía osintió, lentamente, de acuerdo, pero tenemos que tener cuidado. Creo que esta historia es mucho más complicada de lo que parece,
Mayantras, Salien, del Cementerio, Ninguno de los 12, Percato dicuno, Estaban solos, oculto, tras una tumba, cercana, alguien había escuchado cada palabra. Y ahora sabía que el secreto estaba a punto de salir a la luz. Marcos condujo su BMW por calles cada vez más oscuras y degradadas, dirigiendo a Vallecas, uno de los barrios más pobres de Madrid. Sofía iba sentada a su lado, dando indicaciones con creciente nerviosismo, Izaqui dio cuando llegaron frente a un viejo edificio de los ecos 70, gris, con ventanas rotas y grafitis, por doquier, tercer piso, apartamento 15 Marcos. Miró el edificio con incredulidad, Elena acostumbrada al lujo de su chalet en la Moralía, viviendo aquí subran por unas escaleras oscuras y malolientes. La puerta del apartamento 15 era de madera vieja descascarada, sin nombre en la placa. Marcos dudó un segundo, luego llamó suavemente, no hubo respuesta. Llamó de nuevo, fuerte, Lene, soy yo, Marco, dentro del apartamento, se oyeron pasos rápidos, luego el sonido de una ventana abriéndose. Sofía corrió hasta la ventana de la escalera y gritó, está yendo por el patio interior. Marcos no lo pensó dos veces, vio corriendo las escaleras, salió del edificio y cruzó el patio. A lo lejos vio una figura femenina escapando por una verja trasera. Durante un instante la mujer se giró. A pesar de la distancia, del pelo teñido de negro, del aspecto desalagado, Marcos la reconoció al instante. Era Elena. Elena gritó con toda la fuerza de sus pulmones. La mujer se detuvo por un segundo. Su cuerpo se tensó como si aquella voz la hubiera golpeado como un relámpago. Sus miradas se cruzaron un segundo y luego ella volvió a correr y desapareció entre los edificios. Marcos se quedó inmóvil jadeando con el corazón, latiendo con tal fuerza que sentía que la estelaria en el pecho estaba viva. Elena estaba viva. Sofía lo alcanzó sin aliento. La vio susurró. Marcos era ella realmente era ella volvieron corriendo el apartamento. Marcos, sin pensar, pateó la puerta con fuerza. El interior era pequeño y miserable, una cama matrimonial, una cocina americana, un babo de minuto, pero en la cama había ropa de mujer y sobre la mesita de noche una fotografía. Marcos la tomó. El mundo la dio vueltas. Era una foto de él, Elena y Lucía, tomada dos acusa de la supuesta muerte de Elena, pero lo más perturbador era que la imagen había sido recatada. Su figura, la de Marcos, había sido solo quedaban Elena y Lucha letters, alguien la hizo creer que usted había muerto. Sofía, observando la foto, o alguien la obligó a fingir su propia muerte, respondió Marcos, en shock, revolviendo el apartamento en busca de pistas. Marcos encontró algo un frasco de medicamento. En la etiqueta se leía el nombre María Ruiz. Eran antidepresivos muy fuertes. Marcos Santa María dio de pronto una voz masculina.ambos. Se giraron bruscamente. En la puerta del apartamento estaba un hombre de unos 60 años, vestido con elegancia, con una sonrisa helada que no legaba a sus ojos. ¿Quién es usted? Preguntó Marcos. Soy alguien que sabe toda la verdad sobre su y si quiere volver a verla con vida, tendrá que venir conmigo. Sofía se aferró al brazo de Marcos.
Novaya, es una trampa el hombre, rio con desprecio, chica lista pero no tienen, elección sino vin conmigo, Elena Morera, esta vez. Diverted y ustedes también, Marcos miró a Sofía luego al hombre, cada fibra de su cuerpo le gritaba, que no debía confiar. Pero si existía una mínima posibilidad de salvar el tenía que intentarlo de acuerdo, dio con decisión. Pero el vin con nosotros, señaló a Sofía letters. Como quiera, pero recuerde, cenar Santa María, algunos secretos es, mejor dejarlos enterrados el hombre los, levó por los caos. De Madrid hasta, un chalet aislado, a las afueras. Marcos nunca lo había visto antes. Era elegante, pero sinistro. Altos muros, lo rodeaban. Con cámaras de seguridad en cada esquina. ¿Quién es usted? Preguntó Marcos mientras entraban mi. Llamó Roberto Vasquez, digamos que era el socio de negocios de su esposa. Elena no tenía negocios. Era arquitecta. Trabajaba para estudios privados. Roberto sonrió con amargura. Sonar Santa María. Su esposa tenía muchos secretos. Y todos. Muy peligrosos. Los tizo sentars en un lujoso salón. En las paredes colgaban fotos de Elena en situaciones que Marcos Jamés había visto. Elena con hombres de trajes caros. Elena firmando documentos. Elena en lo que parecían oficinas de bancos suizos, hastras, ecos, comenzo. Roberto su esposa se involucró en una red de lavado de dinero. Yo era el intermediario entre el y ciertos inversionistas internacionales de dudosa reputación. Marcos sintió que su mundo volvía a derrumbarse, mintiendo. Elena nunca haría algo así. Su esposa tenía dudas de luego, 5 millones de euros. Dudas con gente que no tolera los retrosos en los pongos. Jugaba en línea, poker, apuestas, casinos, virtues, perdió todo lo que tenía letters. Luego empezó a usar cuentas de la empresa familiar. Cuando usted estuvo a punto de descubrir los movimientos bancarios sospechosos, se levantó furioso. Basta donde está mi esposa. Roberto presionó un botón en un control remoto. En una pantalla apareció un video en directo. Elena estaba en una habitación blanca, sentada en una silla, con las manos atadas para sí. Drogada. Elena gritó. Marcos. Roberto subió el volumen del video. Se escuchaba la voz de Elena débil. Leana, Marco, lo siento, lo he estropeado todo. Te he mentido durante años, el dinero. Todo es dinero era para proteger. Lucia proteger la dechua. Preguntó Marcos con el alma rota mirando la pantalla. Entonces Roberto apagó el video y con via sula de mi cenar Santa María letters. Vera Lucia, no es. Cuhija. El silencio, que sigoyo, fu tan profundo, que pareció detener el tiempo, che ha dicho, susurró Marcos, Lucia, es hija, mía y de Elena. Continue Roberto. Una relación que tuvimos, hace 20 años, antes de que ella se casara con usted. Cuando Elena empezó a endudarse, la hice una propuesta. Fingir su muerte y venir a vivir conmigo, o revelaría toda la verdad, sabrá Lucia. Marcos sintió como si la hubieran arrancado el corazón del pecho. Lucia, no es mi hija. Elena eligió proteger del dolor de saber la verdad. Respondió Roberto, fingió su muerte con mi ayuda, pero ahora está cansada de esta vida y quiere volver. El problema es que sabe demasiado sobre nuestros negocios. Sofía, que hasta entonces había estado en silencio, se levantó de golpe. Roberto se giró, desconcertado.
Tu digest, conozco a Lucia Santa Maria letters, vamos al mismo instituto. Talvez el nomi. Lucia's identica, a su padre, teen sus mismos, hoyos, su neris, su expression. No se parece en nada a usted, Roberto Palladesio, tú, no puedes saberlo, pero Sofía, continue, y si Alina realmente tenía dudas, luego, porchet, todas, sas targetes de crédito, seguían, activis dispus de su supuesta. Por tu el sena, Santa Maria nunca recibió demandas, depongo de ningún acreda. Marcos miró a Sofía con gratitud aquella chica tenía una mente afilada y valente. Roberto, nervioso, se levantó de la silla. No importa, ahora los dos. Sabe demasiado, donde está Alina? Preguntó Marcos con tono amenazante. Está a salvo, respondió Roberto, y seguirá así. Si haces exactamente lo que yo diga, pero lo que Roberto no sabía, es que Sofía tenía un plan. Mientras él hablaba por teléfono en otra habitación, se acercó a Marcos y la susurró, sa quién es realmente este hombre. Mi padre era investigador privado. Antes de morir, estaba investigando a Roberto Vázquez por chantajes a ricas casadas. Marcos sintió hervía la rabia en su pecho. Entonces, Alina fue una víctima todo este tiempo. Roberto regresó a la habitación y hablado con mis socios. Alina ha vivido bastante. Y vosotros, también. Saco una pistola de su chiqueta, pero Sofía reaccionó antes. Lanzó un en contra su cabeza, golpeándolo con fuerza. Marcos se abalanzó sobre él, luciendo por el arma. Durante el forcejeo, se disparó un tiro, que rompió una ventana. Roberto cayó al suelo, aturdido, rápido, gritó Sofía. Tenemos que encontrar a Alina, corrían al sótano. Ali estaba, Alina, sentada, en una silla, bajo los efectos de sedantes. Marcos se arrodilló junto a él, él sacudió con suavidad. Soy yo, Marco, estoy contigo. Alina abrió lentamente los ojos. Su mirada era confusa, pero al reconocerlo, rompió en lento de verdad. Eres tu verdad, eres tú. Sí, amor mío. Estoy aquí me obligo celoso Elena. Mi dio que sí, intentaba escapar os mataria. Atya lucha letters. Mi maestro, fotos falsas, cree que te había perdido para siempre. Marcos la abrazo con ternura. Tu fuiste una víctima, no hay nada que perdonar. Sofía vigilaba desde la puerta. Luego si Irina escrito, la mía, la Paula chaletos, salieron del chalet, justo cuando llegaron los coches patrulla. Roberto Vázquez fue arrestado junto con sus cómplices 2 meses después. El chalet de la familia Santa Maria en la Moralea volvía a estar lleno de vida. Elena seguía recuperándose del trauma, ayudada por un psicólogo y por el amor de su familia. Lucia recibió el regreso de su madre entre lágrimas de alegrías y Sofía, ahora vivía con ellos. Marcos la había invitado a formar parte de la familia. La aceptó sin dudar cómo lograste sobrevivir todo esto. La preguntó Marcos a Elena una noche pensando en ti y en Lucia respondió, ella, Roberto me hizo, me ensuaba fotos falsas de tu funeral. Cree que te había, no muer, Roberto descubrió algunas falidas que hice, confesó Elena, me chantajeo, nunca jug, como el de letters, todo, fue una mentira. Para control esa noche, la familia estaba reunida, Marcos Elena, Lucia, y Sofía letters, Papa Dio, Lucia Manana, ir al acquitter la lapida de Mama Heslo respondió,
Marcos. Que ese tumba se convierte en un símbolo de renacimiento, Sofía, emocionada, habló Senor Santa María. Aquel da en el cementerio usted me creo, de inmediato por chue. Marcos sonrió, porric, el amor verdadero nunca, muere. Sofía letters. Puede estar escondido, pero llamas, de Soperis, Elena Tom, o, las manos, de Marcos, y Sofía letters, gracias a, una chica valente. Nuestro amor, encontró el camino, a casa, dos ecos después, Sofía se graduó, con honors. Decidió estudio investigación criminal. Quiero ayudar a otras familias, como la suya, dio el data a su graduación, Marcos la suyo, a Elena. A visas Los Angeles no tienen, alas. A visas solo tienen, el valor de decir, la verdad, esta. Historia demostró que el amor verdadero puede superar cualquier engaño, que la verdad siempre emerge, y que los heroes pueden nacer de los lagares, más humildes y valentes. Esta historia toca tu corazón, Dale, like si crees que el amor verdadero nunca muere. Suscribit para más relatos de esperanza, justicia y redención.